So today's video is about general agriculture part 5, wherein I will cover topics drought. Okay, here I will show in my notes and then I will explain and I will parallelly show the notes. Okay, today in this video I will cover drought and types of droughts, climate classification, evapotranspiration, anti-transparency, and few values which are important from exam point of view, and albedo, important phenomena and instruments which is very important, and then the clouds, form of clouds. Okay, so before getting into video, in yesterday's video I have said National Center for, that is, medium range weather forecasting, I said it is in Delhi. Actually I will follow Nemraj Sanda book mostly, so I didn't check with the Google. So here in book it is there in New Delhi, but one of our friends Suvarna corrected that it is in Noida UP, which is correct, in I have cross checked in the Google. Okay, so thanks Suvarna for the correction. Okay, so try to those who followed that video, try to change. Okay, National Center for Medium Range Weather Forecast located in Noida UP. Okay, so after completion of this, now I will tell little bit about drought, because I talked about yesterday monsoon and atmosphere, monsoon, again in precipitation, rainfall category only. So how rainfall and water, monsoon, meteorological science is important, in the same way drought also important. So basically drought means, see, in particular regions, we will receive particular rainfall. Okay, in all the areas, in all the regions, similar rainfall will not be there. Based on locations, particular regions, particular area, different, we will receive different types of rainfall. Okay, so that when we receive less expected rainfall, like yesterday I have said rainy days. Okay, averagely 130, average 130 rainy days are there. When expected rainfalls are less than the expected, we receive less rainfalls than expected, then we will call it as a drought. Okay, so in general we will say, wherein if whatever receive, for example, crop will failure at different stages of growth, crop requires irrigation, water, rainfall. If there is good rainfall, we will automatically, if we know that we will receive rainfall, means we will plan the irrigation accordingly. But if we didn't receive that rainfall, then crop failure will be seen, because expected time lo water ivvakapothe we will get crop failure. So such condition we will call it as a drought. Okay, in technical term lo cheppali ante, if whatever the ante oka year lo, if we get 75 ante annual rainfall, okay, less than 75%, this numbers also sometimes important. It will be ante okosar 50%, 75% they may give to ante confuse cheyadaniki istaru. Normal expected rainfall kante if we get less than 75% of the expected normal rainfall, such condition is called drought anamata, wherein crops fail to mature, okay, due to insufficient of water through rainfall anamata. So in that way, based on the nature of impact, means with how much waiting period antaru kada, enta impact and the spread ante for longer time, how much, and dan batti mainly three types of drought are there: meteorological drought and hydrological drought. Okay, so you no need to go into deep, just the definition. Okay, basic I have covered, only basic one liner. Okay, when they give the definition, because now as exam changes pattern, they are asking, like, they will give one definition and in options they will give which type of drought anamata. Okay, meteorological drought, hydrological drought, agricultural drought anamata. So meteorology is, so as I said, in general drought, if we receive less than the actual expected rainfall, it is called meteorological drought. Particularly in this also, number will not be there, but significant, that word is important. When you say significant level of expected meteorological rainfall anamata, ante expected rainfall kante if we significant, the difference we will get to see anamata. See, starting if we missed 2-3 rainfalls, no problem, but a significant difference vachinappudu we will see the loss.
this meteorological drought will be the basis for cropping pattern. So ఈ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్, క్రాపింగ్ సిస్టమ్ విల్ ప్లాన్ అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ఆ పర్టికులర్ రీజన్లో, ఐ మీన్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్ ఇన్ దట్ ఏరియా కన్సిడరింగ్ దిస్ మెటలాజికల్, అంటే ఎలా ఉన్నాయి డ్రాఫ్ట్ ఆ ఏరియాలో హౌ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పి వీల్ ప్లాన్ ది క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ది క్రాపింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇన్ వన్ లైనర్లో ఇఫ్ వీ వాంట్ టు టెల్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్లీ లెస్ దెన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ రిసీవ్డ్. ఓకే, కొన్నిసార్లు నెంబర్స్ ఇస్తారు, యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇన్ నార్మల్ డ్రౌట్ అన్న లెస్ దెన్ 75, ఇన్ మెటీరియల్స్కర్ ఆల్సో లెస్ దెన్ 75% ఆఫ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ నార్మల్ రెయిన్ఫాల్. ఓకే, నెక్స్ట్ హైడ్రలాజికల్ డ్రౌట్. దిస్ ఈజ్ ది డిప్లీషన్ ఆఫ్, అంటే మన ఇవి లైక్ గ్రౌండ్ వాటర్ స్ట్రీమ్స్, లేక్స్, రిజర్వాయర్స్ అంటారు కదా, సచ్ డ్రౌట్ ఈస్ కాల్డ్ హైడ్రలాజికల్ డ్రౌట్. ఓకే, బికాస్ వెన్ ద డిక్రీజ్ అంటే రెయిన్ఫాల్ అనేది లెస్ అయినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్, బికాస్ ప్లాంట్ విల్ కంటిన్యూస్లీ యూజ్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూస్. ఓకే, దిస్ డ్రౌట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్, అంటే ప్రొలాంగ్డ్ మెటలాజికల్ డ్రౌట్ విల్ రిజల్ట్ టు హైడ్రలాజికల్ డ్రౌట్, బికాస్ మన వాటర్ రిసోర్సెస్ ఏవైనా ఉన్నాయంటే యూనో సమ్ దే విల్ యూస్ ఫర్ పవర్ generated. Okay, some ఇట్లా అగ్రికల్చర్ పర్పస్ అన్నా కానీ, సో ప్రొలాంగ్డ్ ఇఫ్ వీ డోంట్ రిసీవ్ రెయిన్ఫాల్స్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్ ఇట్ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ దాన్ని హైడ్రలాజికల్ డ్రౌట్ అనమాట. సో వర్డ్స్ అనమాట లైక్ రిజర్వాయర్స్, లేక్స్, గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లీషన్. ఓకే, సో సచ్ డ్రౌట్ ఈస్ కాల్డ్ హైడ్రలాజికల్ డ్రౌట్. దిస్ అగ్రికల్చరల్ డ్రౌట్ మీన్స్, సో క్రాప్ స్టేజ్లో, ఓకే, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి కదా క్రాప్ గ్రోత్లో, వేర్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది కదా, వెన్ ద రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ ఇన్ఎడిక్వేట్ మీన్స్ నాట్ సఫిషియెంట్గా, అంటే వెన్ ప్లాంట్ రిక్వైర్స్, ఐ హోప్ యు ఆర్ గెట్టింగ్. ఓకే, వెన్ క్రాప్ నీడ్స్ రెయిన్ఫాల్ అంటే ఇరిగేషన్, వెన్ క్రాప్ రిక్వైర్స్ వాటర్ బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెయిన్ఫాల్ రాలేదు, దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, వాట్ ఎవర్ ద మాయిశ్చర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సాయిల్ ఇట్ విల్ టేక్ అనమాట. సో దట్ విల్ ఎండ్ అప్, సో ప్రొలాంగ్ టైమ్ that will end in the soil deficient అంటే soil moisture deficient అనమాట. సో inadequacy of rainfall followed by soil moisture deficit. Okay, this condition is called agricultural drought. Okay, so after the complete moisture కూడా తీసుకున్న తర్వాత such condition, okay, this will affect the crop stage, any stage. Again it will అంటే early drought, middle season drought, లేట్ సీజన్ డ్రౌట్, అగైన్ టైప్స్ ఉంటుంది, నో నీడ్ టు గో ఇన్ టు డీప్, బట్ ఈ టర్మినాలజీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇన్ఎడిక్వసీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఒక అంటే సిచ్యువేషన్, నేను అంటే నార్మల్ టర్మ్స్లో నేను చెప్తున్నాను, వెన్ ఐ షో మై నోట్స్ ఇట్లా టెక్నికల్ టర్మ్స్ కూడా ఐ విల్ టెల్ అనమాట. సో అగ్రికల్చర్ డ్రౌట్ మీన్స్ ఇన్ఎడిక్వసీ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇన్ we receive inadequacy of rainfall followed by soil moisture deficit which influence the growth of crop anamata. Okay, so that is agricultural drought anamata. Okay, next is the మనకి సివియర్ డ్రౌట్ ఉంటుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఎట్లా అంటే మనకి ఒక సిచ్యువేషన్ వేరే ఎస్టర్డే ఐ సెట్ కదా రైనీ డేస్ అని 130 యావరేజ్, కానీ ఇఫ్ కంటిన్యూస్, ఓకే, ఇఫ్ వీ డోంట్ రిసీవ్ రెయిన్ఫాల్ ఫర్ మోర్ దెన్ 15 days అంటే రైనీ సీజన్లో. ఓకే, now if we consider rainy season, if the rainy season means in general 3-4 days or alternate days we will receive any rain anna we'll expect anamata for short duration irrespective of duration. If we don't receive any rainfall ante no precipitation in a season for more than 15 days anamata, vaatni dry spell antaru. Okay, sometimes draft condition kuda antaru one of the, so based on options we need to guess అనమాట. సో ఒక డ్రై స్పెల్, సో ఇది ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ అ డ్రై స్పెల్, ఓకే, అప్పుడు ఏం చెప్తారు అంటే దెన్ వాట్ యూ విల్ టెల్ మీన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రెసిపిటేషన్ ఆర్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ అ రేరీ సీజన్ ఫర్ మోర్ దెన్ 15 days అనమాట. అది కంటిన్యూస్గా, నాట్ యావరేజ్గా కాదు. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిసీవ్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ అ రైనీ సీజన్ ఫర్ మోర్ దెన్ 15 days కంటిన్యూస్లీ, ఈ వర్డ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో అది డ్రై స్పెల్ అనమాట. వెన్, సో నౌ వీ సెడ్ డెఫిషియెంట్. ఓకే, వెన్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, ఓకే, ఏదైతే ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 50%, అంటే ఆ డెఫిషియన్సీ ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ more than 50%, it is called severe drought. Okay, we shouldn't get to this condition. Okay, after అంటే కొంచెం ఆఫ్టర్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ అంటే వెయిటింగ్ ఫర్ రెయిన్ఫాల్, ఇఫ్ వీ డోంట్ రిసీవ్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే ఇఫ్
5 to 10%, at most 15-20% is there, then you need to give irrigation అనమాట. Because when more than it crosses 50% severe drought వస్తుంది, it will drastically reduce the crop yield అనమాట. Especially the mature after flowering, whenever the water require, ఆ మెచ్యూరిటీ టైంలో ప్రాపర్ ఇరిగేషన్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది అంటే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ కానీ బట్ ఏదైతే ఉంటుందో రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు, సో దాని ఈ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ది డెఫిషియంట్ రెయిన్ఫాల్ ఇఫ్ వి రిసీవ్ అంటే ఆ కండిషన్ని సివియర్ డ్రౌట్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ డెఫినేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ద సో హియర్ ఐ విల్ షో ఇన్ ద నోట్స్. ఓకే, so this I have corrected notes. Okay, Noida UP drought situation in an area when annual rainfall is less than 75% of normal rainfall and conditions under which crop fail to mature because of insufficient supply of water through rains. Okay, mainly అంటే basis on the impact how that rainfall అని and the spatial extent for how much duration అంటే extent longer time or అట్లా దాన్ని బట్టి meteorological drought, hydrological, agricultural. Okay, so meteorological drought is the if annual rainfall is significantly short of certain level of climatologically expected normal rainfall అంటే మనకు ఒక ఉంటుంది. ఓకే, హౌ మచ్ లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది, బికాస్ నాట్ ఎవ్రీ రీజన్ అండ్ ఎవ్రీ లొకేషన్ విల్ రిసీవ్ సేమ్ రైన్స్. సమ్ రీజన్స్లో విల్ rain is even though rainy season all over India, some regions will expect more rainfalls. So climatological ante meteorological in the name itself is there, whatever the expected kante significant. Okay, if we see the inadequacy of rainfall that ఉన్నప్పుడు దాన్ని మెట్రలాజికల్ డ్రౌట్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ది బేసిస్ ఫర్ సో సమ్టైమ్స్ దే కెన్ ఆస్క్ విచ్ డ్రౌట్ ఈస్ ది బేసిస్ ఫర్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ మెట్రలాజికల్ డ్రౌట్ అనమాట. హైడ్రలాజికల్ డ్రౌట్ అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ విచ్ hydrological resources like streams, rivers, lakes, okay, wells, they dry up because of the depletion of surface water or groundwater depletion. ఏంటి అంటే బికాస్ రెయిన్ఫాల్ లేనప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద మాయిశ్చర్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఉన్నది తీసేసుకునేది కదా మన ప్లాంట్, సో అంతా సాయిల్ వాటర్ అంతా డిప్లీట్ అవుతుంది బికాస్ ఆ రూట్స్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో తీసుకుంటుంది కదా, అట్లా అనమాట. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ రెయిన్ఫాల్ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఈస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఎడిక్వసీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఫాలోడ్ బై సాయిల్ మాయిశ్చర్ డెఫిషియెంట్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ దిస్ ఈజ్ ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. మీరు యాక్చువల్లీ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్ అయితే దే హ్యావ్ రెడీ ఇన్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఇన్ టర్మినాలజీ ఓన్లీ ఆ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. డ్రై స్పెల్స్ ఈజ్ వేర్ ఇన్ నో ప్రెసిపిటేషన్ ఇన్ రైనీ సీజన్స్ ఫర్ మోర్ దెన్ 15 days కంటిన్యూస్లీ. ఓకే, సివియర్ డ్రౌట్ వెన్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ more than 50% of the normal rainfall. Okay, options lo now when you read it will be easy only. Exam time lo more than 50, less than 50, okay, 75, 60%, okay, 100% because it's severe doubt 90% atla they have a chance. Okay, they may it will be a chance to ask in such a way. Okay, so that's my only intention is that now there is enough time for your exam, so don't compromise in లీవింగ్ ఈవెన్ డోంట్ లీవ్ సింపుల్ అంటే స్కోరింగ్ టాపిక్స్ డోంట్ లీవ్. ఓకే, టఫ్ టాపిక్స్ అంటే మల్టిపుల్ రివిజన్స్ కావాలి, బట్ దీస్ టాపిక్స్ సింపుల్ టాపిక్స్ వెన్ యూ లెర్న్ నౌ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్. అగైన్ యూ నో నీడ్ టు స్టడీ లైక్ ఇన్ ఏప్రిల్ మే కాదు, ఆఫ్టర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ లెర్న్ వన్స్, okay, make notes or learn notes, again after writing prelims you can revise. 1 to 2 revisions will be sufficient. That too when you attempt mocks make automatically whatever the now initial videos I'm telling now you will find it useful anamata, make a value appudu telustudi after prelims. Now since time is there you will feel like in the simple topics why this much energy ante my only intention is easy topics scoring topics lo you shouldn't lose marks anamata. Okay, because expected topics everyone will read. Okay, tough topics ani, but this simple topics cheppe kada last year shifting cultivation very easy topic. Okay, but that other names ante చదివే వాళ్ళు చదువుతారు బట్ we will expect less అనమాట అట్లా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ది క్లైమేట్ క్లాసిఫికేషన్. సో హియర్ ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ షో అనమాట. ఓకే, అగైన్ బికాస్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ ఐ విల్ సే మోస్ట్లీ ఇంకా మెమరీ బేస్డ్. ఓకే, మెయిన్లీ 5 types of classifications are there. Different scientists అంటే బేసిస్. ఓకే, ఆన్ బేసిస్ మీద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విత్ సైంటిస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ అనమాట ఆప్షన్స్లో ఇస్తారనమాట. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డీ కొండోల్ బేస్డ్ ఆన్ వెజిటేషన్. కూపెన్ వెదర్ ఎలిమెంట్స్ 5 groups అంటే కోల్డ్, ట్రాపికల్, టెంపరేట్, పోలార్,
సెమీ. సో అది ఉంది, అంత డీప్ అవసరం లేదు. యూ నీడ్ టు లైక్ బేస్డ్ ఆన్ వెదర్ ఎలిమెంట్ ఒక 5 గ్రూప్స్ పట్టి కోపెన్ క్లాసిఫైడ్ క్లైమేట్. ట్రోల్స్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ టెంపరేచర్, బెల్ట్ అండ్ మాయిశ్చర్ కండిషన్స్. అంటే ఈ మన వాట్ వి విల్స్ అంటే టెంపరేచర్, మెగా థర్మల్, అంటే నో నీడ్ టు గో దట్ మచ్ డీప్. టెంపరేచర్ దాన్ని బట్టి మెగా థర్మల్, మీజో థర్మల్, మైక్రో థర్మల్. ఓకే, మాయిశ్చర్ వచ్చేసరికి హ్యూమిడ్, ఎరిడ్ కండిషన్, సబ్ హ్యూమిడ్, సెమీ ఎరిడ్, యునో ఇన్ దాట్ వే. ఓకే, అంత డీప్ లేదు, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ అనమాట. సో హియర్ ట్రోల్, వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ ద ఇక్రిసాట్ క్లాసిఫైడ్, అంటే ఈ సెమీ ఎరిడ్ ట్రాపిక్స్ ఇన్ ఇండియాలో క్లాసిఫై చేశారో, ఇట్ ఈస్ క్లైమేట్ని దే హ్యావ్ డివైడెడ్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రోల్స్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఆన్ విచ్ ఎవరు అని చెప్పి దే విల్ ఆస్క్. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. సో బేస్డ్ ఆన్ ట్రోల్ క్లాసిఫికేషన్ ఇక్రిసాట్ మేడ్ ది సెమీ ఎరిడ్ ట్రాపిక్స్ ఇన్ ఇండియా. ఆల్సో ఇన్ అగ్రికల్చరల్, ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ వీ విల్ యూజ్, అంటే వీ విల్ అంటే క్లైమేట్ క్లాసిఫికేషన్ విల్ ఫాలో బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రోల్ చెప్పిన క్లాసిఫికేషన్ బట్టి వీ విల్ ఫాలో ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ థార్న్ వెయిట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రెసిపిటేషన్ ఎఫెక్టివ్నెస్, థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ది distribution of rainfall. Okay, season. Next, the moisture deficit index. Okay, this is very very important in this entire climate classification. Trolls classification, you need to remember this ICAR and agriculture point. And in this moisture deficit index, this formula not 10% important, but this number is very very important. Okay, based on value which climate is there, ante adi very important anamata. Okay, though this is based on the whatever the moisture available. Okay, comparatively, now P is the annual precipitation, PET is the potential evapotranspiration. Based on this, that moisture deficit index will be there, and based on that value, see these are all you need to give more revisions anamata, more of a memory based than a concept. Okay, don't skip the numbers. Okay, so now MDI values, if it is 0 to 33.3, it is a subhumid climate, minus 33.3 to minus 66.6 semi-arid climate, more than minus 66.6 arid climate. Okay, so in this climate classification, once try to read this 5, especially give importance when you want to give more revisions after prelims or now also, try to concentrate more on troll and moisture deficient index and its values. Okay, after that, see here I have covered the transpiration because ikkada evapotranspiration word వచ్చింది కాబట్టి I thought of covering. Now evaporation అంటే here I will tell little bit అనమాట, అంటే ఇది సింపులే. Now evaporation means ఏవైతే వాట్ ఎవర్ ద రేడియేషన్ మీన్స్ ఇఫ్ మన సర్ఫేస్ ఉంది, సాయిల్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో వాటర్ లూజింగ్ అనమాట, వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ లూజ్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ ది వెన్ ప్లాంట్ సర్ఫేస్ అనమాట. సో అంటే మీన్ లీఫ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ ప్లాంట్. ఓకే, డోంట్ అంటే డయాగ్రామ్ని లైట్ తీసుకోండి, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్కి ఐఎమ్ సేయింగ్. సో ఇఫ్ లీఫ్ సర్ఫేస్ నుంచి వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ అంటే వాటర్ కంటెంట్ ప్లాంట్ విల్ లూజ్ త్రూ లీఫ్ సర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట. యాజ్ యూ ఆల్ నో, వాట్ ఎవర్ ద ప్లాంట్ విల్ అప్టేక్ ది వాటర్, 99% ఇట్ విల్ లూజ్ త్రూ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనమాట. 1% ఫోటోసింథసిస్ కానీ అదర్ ఫంక్షన్స్లో ప్లాంట్ విల్ యూస్. ఇవాపరేషన్ వచ్చేసరికి 60 to 70% సాయిల్ మాయిశ్చర్ అనేది ఇవాపరేషన్ ద్వారా లూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద, సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఈజ్ ది evapotranspiration. ఓకే, సో వెన్ ఇవాపరేషన్ ఫ్రమ్ సాయిల్ సర్ఫేస్ ప్లస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్, అంటే ప్లాంట్ సర్ఫేస్ నుంచి సాయిల్ సర్ఫేస్ నుంచి టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ evapotranspiration. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా. ఓకే, బికాస్ మనం ఇరిగేషన్ ఇచ్చి, ఓకే, వెన్ ప్లాంట్ లూజెస్, ఈటీ లాసెస్ అంటారు కదా, మాయిశ్చర్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్, ఓకే, మనం సరిగ్గా ప్రికాషన్స్, దట్స్ వై ఈ మల్చెస్ కానీ యాంటీ ట్రాన్స్పరెన్స్, విండ్ బ్రేక్స్, షెల్టర్ బెడ్స్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, we are giving irrigation ante until crop stages we will retain that moisture in the soil anamata. That's why intervals untayi, because if irrigation water requirement irrigation undi kada ani will not give at once, because okesari iste again run off lo kaani infiltration less undi anukondi, it will affect anamata. Okay, so that's why we will give in interval anamata, irrigation interval antaru kada. So in that way ET losses ni మనం బాగా చేయాలి. సో
అంటే రెడ్యూస్ చేయాలి టు రెడ్యూస్ ఈటీ లాసెస్, అంటే వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ సాయిల్ సర్ఫేస్ నుంచి కానీ ప్లాంట్ సర్ఫేస్ నుంచి, టు రెడ్యూస్ యాజ్ మచ్ ఆస్ దిస్ లాసెస్ మెయిన్లీ వి విల్ యూస్ మల్చెస్. ఓకే, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్పెషల్ పర్పస్ క్రాప్స్లో చెప్పా కదా, ప్లాంట్వి కానీ ఫిజికల్ మల్చెస్, ఇట్లా మనకి ఎస్పెషల్లీ క్యాబేజ్ క్రాప్స్, కోల్ క్రాప్స్కి దే వీళ్ళు ఉంటారు కదా, ప్లాస్టిక్ మల్చెస్. ఓకే, మల్చెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇంకోటి యాంటీ ట్రాన్స్పరెన్స్, విండ్ బ్రేక్స్, షెల్టర్ బెడ్స్. ఓకే, సో ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాంటీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్, ఇది మెమరీ బేస్డ్. వాట్ అంటే మెయిన్లీ బేసికలీ 4 types ఆఫ్ యాంటీ ట్రాన్స్పరెన్స్ ఆర్ దర్: స్టొమాటల్ క్లోజింగ్, film forming, reflecting, growth retardant అనమాట. I'm not writing to reduce the time అనమాట మెయిన్లీ. సో స్టొమాటల్ క్లోజింగ్ అంటే యాజ్ యూ ఆల్ నో ట్రాన్స్పిరేషన్, ఈ గార్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, మన స్టొమాటా ఉంటాయి కదా మెయిన్, విచ్ ఇస్ అ ఫంక్షన్, ఇట్ విల్ క్లోజ్ అనమాట. ఇఫ్ ఓపెన్ అయితే ఇట్ విల్ లూజ్ అనమాట. సో దిస్ యాంటీ ట్రాన్స్పరెన్స్ స్టొమాటల్ క్లోజింగ్ టైప్, ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనమాట. అంటే కంప్లీట్లీ కాదు, ఇట్ విల్ రెడ్యూస్. ఓకే, సో వాటి ఎగ్జాంపుల్, సో స్టొమాటల్, సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫినైల్ మెర్క్యూరిక్ ఎస్టేట్, దే విల్ ఆస్క్ ఐదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాంటీ ట్రాన్స్పరెంట్ అని అడుగుతారు, అదర్వైజ్ దే విల్ గివ్ అన్ యాంటీ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో స్టొమాటల్ క్లోజింగ్ టైప్ ఫినైల్ మెర్క్యూరిక్ ఎస్టేట్, అట్రాజింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ ఫిల్లింగ్ ఫార్మింగ్ మీన్స్ ఈ లీవ్ సర్వీస్ అంటే వీ విల్ అప్లై లైక్ మొబైల్ లీఫ్, హెక్సాడెకనాల్స్, సిలికాన్ వ్యాక్సెస్, సమ్ ఆయిల్స్. ఓకే, వీ విల్ సో దట్ when it will not be easy comparatively నార్మల్గా ప్లాంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేదానికి వెన్ వి అప్లై అంటే కోటింగ్ టైప్. ఓకే, లీవ్స్కి కోటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ అనమాట. ఓకే, వాట్ ఎవర్ దిస్ యాంటీ ట్రాన్స్పరెన్స్ దేర్, ఇట్ విల్ నాట్ లీడ్ టు జీరో ట్రాన్స్పిరేషన్. డెఫినెట్లీ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ కంపారిటివ్లీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ది రిఫ్లెక్టింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ద వస్తుందో ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ అనమాట. సో కయోలిన్ 5%. ఓకే, గ్రోత్ రిటార్డెన్స్ వచ్చేసరికి సైకోసిల్, CCC brand name. Okay, so this is important from exam point of view, and after that few values. Okay, no need of definitions, but exam point of view these numbers are important anamata. Okay, solar constant value, this units. Okay, sometimes they are asking units koda, leaf area, like that. In that way I have covered anamata. So solar constant value 1.94 cal per centimeters and calories per centimeters per minute, 1353 watts SI units. No, so whatever the radiations ante మనం ఈ electro receive, it is through to quantum or photons అంటారు, whatever the radiations we will receive అనమాట. సో lapse rate is the vertical temperature decrease in మన troposphere layer లో I have said కదా, temperature decreases by 6 degrees with increase in height అనమాట. Okay, here I have said in last class. Okay, so temperature decreases with అంటే 6 degrees తగ్గుతుంది అనమాట with increase in height. సో ఆ vertical temperature difference ని lapse rate అంటారు. Okay, which is in general 1 kilometer ki 6.5. Okay, try to remember this number. Okay, adiabatic lapse rate is the rate either decrease and temperature change, either rise or fall. Okay, దాన్ని అడియాబాటిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద చేంజ్, గ్రేడియంట్ అంటారు టర్మినాలజీ. ఇంకా గ్రేడియంట్, చేంజ్, ఓకే, రేట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఐదర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే రైస్ ఆర్ ఫాల్. ఓకే, అడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్. డ్రై అడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ ఈస్ ది 10 degrees. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్. ల్యాప్స్ ఈస్ ది 6.5, డ్రై అడియాబాటిక్ ఈస్ ది 10 degrees. ఓకే, నౌ ఇన్వర్షన్ ఈస్ ది కండిషన్ ఇన్ విచ్ దేర్ abrupt rise means instead of falling of temperature, fall అలా కాకుండా sudden increase in rise in temperature, it is called inversion. Okay, after that albedo is nothing but the incoming solar radiation. Okay, when radiations will come, how the surface will reflect anamata, our ratio, that percentage is called albedo. And different surfaces patti, because some water okala reflect avutundi, whatever the radiations will come kada, water surface it will కంప్లీట్ వాటర్ అంటే ఈ ఓషన్స్, రివర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ వన్ వే. సాయిల్ ఒకలాగా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, ప్లాంట్స్ ఒకలాగా. సో సర్ఫేస్ పట్టి చేంజ్ అవుతుంది. దట్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ ఆల్బెడో, అంటే రేషియో ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ అంటే రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, దట్ పర్సంటేజెస్ ఇట్లా వేరీ విత్ సర్ఫేస్ అనమాట. నౌ క్రాప్ సర్ఫేస్ ఇఫ్ వి కన్సిడర్ 20 to
to 30% ఉంటుంది ఆల్బెడో. ఫ్రెష్ స్నోకి 75 to 95. దిస్ నంబర్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే, బట్ ట్రై టు రిమెంబర్ ది డెఫినేషన్ వాట్ ఈజ్ ఆల్బెడో అంటే ఒక ఐడియా కోసం, ఓకే. నెక్స్ట్ దిస్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫినామినస్, దిస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఐదర్ దిస్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, డెఫినెట్లీ 90% ఛాన్స్ ఈస్ దేర్ అనమాట. సో ఐజోప్లెత్, సి ఐజో అంటేనే సిమిలర్ ఆర్ ఈక్వల్, okay, iso means similar or equal. So isopleth, because it will be easy to get confused anamata, words will be so near, okay, so don't get confused. Isopleths is the any phenomena like two temperatures, two pressures, okay, two rainfalls, okay, any two phenomena it is called isopleths, okay. So actually many are there, I have written only 6 important which are important from, only I have written 6 things, 6 important phenomena which is important from exam point of view, okay. Because if you isotherms ante temperature, isobars ante pressures, isoclines atla different unnai, I have written only 6 anamata, okay. Iso heights, if you have time and interest you can learn everything, okay. Iso heights, amount of rainfall, I mean equal amount of rainfall, okay, similar amount of rainfall. Isofield, seasonal phenomenon. Isopleval, depth of rainfall, okay. Don't get confused between amount of rainfall and depth of rainfall, okay. Isotech, wind will, mostly this is of memory based, okay. Isotech, wind velocity. Isosphere, moisture content, okay. With multiple revisions it is easy to remember, okay. Next, very very important, definitely we can expect one question anamata, 90% chance is there, okay. I have covered అంటే చాలా ఉన్నాయి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, I have covered only 60 instruments, okay. In this కూడా నేను మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ I will tell, అంటే I will mark star, okay. First I will say altimeter height, completely memory based, altimeter height. So don't neglect this topic because it will be easy only, but in exam you will get confused. అవి ఏవి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారో కదా I will tell, okay. And barometer, atmospheric pressure, wind speed, anemometer, wind direction, wind vane, okay. Some people will get confused, wind speed, wind direction, okay. Next, crescograph, growth of plant, sometimes oxynometer కూడా ఇదే ఉంటుంది, growth of plant. So crescograph, oxynometer, it దేని మెజర్ అంటే గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్. క్యాంబెల్ స్ట్రోక్స్, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ సన్షైన్ అవర్స్ వస్తుంది కదా. టెన్షియోమీటర్ ఆర్ ఇర్రోమీటర్, సాయిల్ మాయిశ్చర్ టెన్షన్. పోరోమీటర్, స్టొమాటల్ బిహేవియర్. హైడ్రోమీటర్, డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఆర్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అనొచ్చు అట్లా. లాక్టోమీటర్ ఇస్ ది మిల్క్ డెన్సిటీ, అంటే ప్యూరిటీ ఆఫ్ మిల్క్, ఓకే. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యానిమల్ హస్బెండరీలో, మిల్క్ ప్రాపర్టీస్లో వి విల్ గెట్ టు సీ. సో హైగ్రోమీటర్, రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ. సైక్రోమీటర్, హైగ్రోమీటర్. లైసిమీటర్, ఈటీ ఆర్ లీచింగ్ లాసెస్ అనమాట, ఓకే. మానోమీటర్, రూట్ ప్రెషర్. పిక్నోమీటర్, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ సాయిల్. పీజోమీటర్, డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ టేబుల్. పోటోమీటర్, ట్రాన్స్పిరేషన్. Pyranometer, incoming, measures the incoming solar radiations, okay. So now this potometer, very important. Porometer, okay. So don't get only RT difference into the porometer is the stomatal behavior, potometer is the transpiration, okay. So here high chances for getting confusion, okay. Next, pycnometer, piezometer. Pycnometer is the specific gravity, okay. Generally specific gravity of soil అనగానే mean water of depth of water table, okay. Will get confused అనమాట, okay. Next, hygrometer, relative humidity, okay. Hygrometer, hydrometer, but compared to these two ఈ టూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. హైడ్రోమీటర్కి లాక్టోమీటర్. లాక్టో మీన్స్ మిల్క్ అనమాట, హైడ్రోమీటర్ ఫ్లూయిడ్స్, ఓకే. టెన్షియోమీటర్, సాయిల్ మాయిశ్చర్ టెన్షన్, ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఈ విండీ కూడా ఇంపార్టెంట్. క్రెస్కోగ్రాఫ్, ఓకే. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. లైసిమీటర్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో దిస్ 16 ఇంపార్టెంట్, బట్ ఈ స్టార్ మార్క్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. ట్రై టు డోంట్ స్కిప్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పార్ట్, ఓకే. ఫినామినా కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ టైమ్, బట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యాక్చువల్లీ ఈ రెయిన్ఫాల్ది నేను స్కిప్ చేశాను బికాస్ మాన్సూన్ అయిపోయింది. రెయిన్ఫాల్ అంతా నార్మల్, అంటే ఈ డ్రౌట్ ఇవి కవర్ చేసే కదా. ఐ థాట్ ఆఫ్ స్కిప్పింగ్. ఈ గ్రాడ్యుయేషన్లో మీరు ఫస్ట్ ఇయరే యూ విల్ కవర్ క్లౌడ్స్, అంటే ఇట్లా ఉంటాయి కదా డిజైన్స్, ఐ మీన్ చాలా డెప్త్ ఇట్లా క్లౌడ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని చెప్పి 90% ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోర్ దెన్ 90% అసలు ఛాన్స్ లేదు రావడానికి. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ స్కిప్పింగ్, బట్ అగైన్ ఐ థాట్ సమ్ పీపుల్ అంటే ఇఫ్ దే వండర్ ఏంటి ఒక సడన్గా ఇఫ్ ఎనీ ఛాన్స్ ఈజ్ దేర్ అని. సో జస్ట్ నాట్ ఐ డిడెంట్ గో ఇన్ టు డీప్, జస్ట్ వాట్ క్లౌడ్స్ అంటే ఇట్లా డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి కదా, సిర్రస్, సిర్రో క్యూములస్,
stratus, altostratus, cumulostratus, okay, many, almost ఒక 12 types something ఉంది. But I have written only what a specificity I have written. If anyone is interested, అంటే anyone are interested, try to memorize, అంటే just what type of form, what clouds అనమాట. ఓకే, ఎనీ స్పెషాలిటీ అంటే పర్టికులర్ అని ట్రై టు రిమెంబర్. ఓకే, దట్ టు ఓన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అనమాట. ఓకే, మోర్ దెన్ 90% యూ విల్ నాట్ గెట్ టు సీ క్వశ్చన్, బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏమన్నా వస్తే ఓకే, సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. సో హై బేరింగ్ క్లౌడ్స్ మీన్స్ సిర్రస్, సిర్రోక్యుములస్, సిర్రోస్ట్రాటస్. రెయిన్ బేరింగ్ నింబోస్ట్రాటస్. ఓకే, సమ్మర్ సీజన్ రెయిన్ఫాల్ cumulonimbus, thunder clouds, occurrence of hail. So ఈ thunder storms ఏ రీజన్లో ఏ క్లౌడ్స్లో సమ్టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ cumulonimbus. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైబ్రస్ సిర్రస్ అనమాట, అంటే ఫైబ్రస్ క్లౌడ్స్ సిర్రస్. ఓకే, అదర్ నేమ్స్ యూ కెన్ సే ఆ పర్టికులర్ అకరెన్స్ అట్ లో హైట్ క్యూములస్, అకేషనల్ డ్రిజింగ్ స్ట్రాటస్, గుడ్ రెయిన్ఫాల్ అట్ హై లాటిట్యూడ్ ఆల్టోస్ట్రాటస్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. సో హియర్ ఐ ఫర్గాట్ టు సే, అంటే మల్సెస్ చెప్పాను, యాంటీ ట్రాన్స్పరెన్స్, ఈ విండ్ బ్రేక్స్, సారీ దట్ ఈ వాల్యూస్కి వెళ్ళిపోయాను. సో విండ్ బ్రేక్స్, షెల్టర్ బ్రేక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఐ విల్ కవర్ నోట్స్, అంటే నేను ఇక్కడ రాయలేదు బికాస్ చాలా ఉంటుందండి. ఇన్ జనరల్ విండ్ బ్రేక్స్ ఆర్ షెల్టర్ బెల్ట్స్ సినానిమస్లీ దే విల్ యూస్, నాట్ దట్ మచ్ డిఫరెంట్. యాక్చువల్లీ అది ఇంపార్టెంట్, మెయిన్ హౌ దే విల్ ప్లాంట్, వాట్ ఫంక్షన్ దే విల్ డూ, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఫారెస్ట్రీ పార్ట్లో. సో ఫొటోస్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఫోటోగా చూస్తే అని ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఫొటోస్ అనమాట, విల్ జస్ట్ షో. సో టు టెల్ ఇన్ నార్మల్ వాట్ ఈజ్ అంటే టు ప్లాంట్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అవర్ క్రాప్ ఏరియా, మనకి ఇప్పుడు ఇది యాంటీ ట్రాన్స్పరెంట్ కింద కవర్ చేస్తే హెవీ విండ్స్ వస్తాయి, యూనో మాయిశ్చర్ లూజ్ అయ్యే ఛాన్స్కి వీ విల్ ప్లాంట్ సరౌండింగ్లీ విల్ ప్లాంట్ రోస్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఆర్ shrubs ఆర్ ఎనీ గ్రాసెస్. ఓకే, మెయిన్లీ టు ప్రివెంట్ విండ్. ఓకే, విండ్ డైరెక్షన్, హెవీ విండ్స్ నుంచి క్రాప్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వీ విల్ ప్లాంట్, అంటే వీ విల్ ప్లేస్ విండ్ బ్రేక్స్ ఆర్ షెల్టర్ బెడ్స్ అనమాట. సో ఎంత హైట్ ఉండాలి, మోస్ట్లీ దే విల్ ప్లేస్ అట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది విండ్ డైరెక్షన్ బికాస్ ఇట్ షుడ్ స్టాప్ ది విండ్ స్పీడ్. ఓకే, సో హౌ మచ్ హైట్, విండ్వర్డ్ సైడ్, లీవర్డ్ సైడ్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ నెంబర్ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్షన్ వచ్చేసరికి నార్త్ వెస్ట్లో పెట్టాలి. ఈ ఫోటోస్ ఇటు పోయినా. సో ఈ నోట్స్ అంటే కొంచెం ఫారెస్ట్రీలో చెప్దామని అంటే జస్ట్ అర్ ఐడియా ఐ రిమెంబర్డ్ అండ్ టెల్లింగ్ అనమాట. సో ఇన్ ఫారెస్ట్రీ నేను ఆ నోట్స్ రాసి చూపిస్తాను. నవ్ ఐ విల్ షో ద డయాగ్రామ్. అంటే మీకు ఏంటంటే ఇఫ్ యూ మిస్ ఇన్, ఒకవేళ మీరు స్కిప్ చేసిన ఏంటంటే మీకు ఇఫ్ యూ నో దిస్ డయాగ్రామ్స్ ఎగ్జామ్లో మీకు గెస్ట్ చేయడానికైనా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా అనమాట ఇన్ బిట్వీన్ క్రాప్ అంటే వి విల్ ప్లాంట్ అనమాట. ఇట్లా విండ్ బ్రేక్స్ షెల్టర్ బ్లెడ్స్ అంటారు అనమాట మెయిన్లీ. సో అంటే డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి షెల్టర్ బ్లెడ్స్ మీన్స్ వీ విల్ ప్లాంట్ మల్టిపుల్ రోస్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫీల్డ్ అనుకుంటే మల్టిపుల్ రోస్. ఓకే, షెల్టర్ బెల్ట్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ రోస్ దట్ టు ఆఫ్ అ లార్జర్ హైట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండ్ బ్రేక్స్ అంటే స్ట్రక్చర్స్ మోస్ట్లీ ఇట్లా పర్టికులర్ ఇట్లా ఒకటే హైట్, యూనో ఆ స్ట్రక్చర్, యూనో వాట్ ఎవర్ ద క్రాప్స్ ఇన్సైడ్ వి విల్ కల్టివేట్ అని ఆ విండ్ని మెయిన్గా ఇట్ విల్ స్టాప్ అనమాట. విండ్వర్డ్ సైడ్, లీవర్డ్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇట్లా విండ్స్ వస్తే ఈ క్రాప్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ యూ హియర్ ద వర్డ్ అంటే సీ ద వర్డ్ విండ్ బ్రేక్స్ షెల్టర్ బెడ్స్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు టూ థింగ్స్ అనమాట. ఒకటి మాయిశ్చర్ కన్జర్వ్ చేయడానికి విండ్ నుంచి, ఇంకోటి ఈజ్ ది విండ్ ఎరోజన్. ఓకే, హెవీ విండ్ వల్ల సాయిల్ లూజ్ అవ్వకుండా దీస్ విల్ హెల్ప్ అనమాట. ఓకే, సో విండ్వర్డ్ సైడ్, లీవర్డ్ సైడ్. సో విండ్ సైడ్ వచ్చేదాన్ని విండ్వర్డ్ సైడ్ అంటారు, ఆపోజిట్ దట్ లీవర్డ్ సైడ్. హైట్ ఎంత, హౌ మచ్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ 5 to 10 లీవర్డ్ సైడ్, ఆల్మోస్ట్ 30 times ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ది విండ్ స్పీడ్ ఇన్ ద లీవర్డ్ సైడ్. అట్లా ఉంటుంది. ఇన్ ఫారెస్ట్రీ ఐ విల్ కవర్, బట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ విండ్ బ్రేక్ షెల్టర్ బ్రేక్ ఆల్సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 mark ఫ్రమ్ ఫారెస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో. ఓకే, so this I will upload again. I will take photo and I will upload in the Telegram channel. Okay, so this is for now. Thank you so much for your time. Thank you for watching. Happy learning and see you live on tomorrow morning 10 o'clock. Okay, thank you so much guys.